Okay, the next one is checkpoint 8. Solve cotangent square theta plus cosecant theta minus 5 equal to 0 for theta in between 0 and 360 degrees. So, macam biasa kita akan highlightkan kita punya equation and this is our range dekat sini. Okay, so soalan ni, dia macam soalan yang sebelum-sebelum kita jumpa dalam bentuk quadratic. How do I know? Is by looking at the angle. So, angle dia dah sama, theta. And then dia ada kuasa 2 di sini. And kebetulan kita tahu cotangent square theta you can use an identities where dekat sini kita boleh tukar dia kepada, okay, so cotangent square theta is equal to cosecant square theta minus 1. Okay, and then yang lain saya akan salin sahaja. So plus cosecant theta minus 5 equal to 0. So this is, kita akan susun sahaja. So, cosecant square theta plus cosecant theta minus 6 equal to 0. So, when you factorize, okay, sebelum you factorize, kita let dulu. Kalau kita tak berapa nampak dekat sini, let kepada one of the unknown. So, saya gunakan y menjadi cosecant theta. So, jangan let kepada cosecant square kepada cosecant theta sahaja supaya kita boleh gantikan semua yang berada di sini. So, what you have here is y square plus y minus 6 equal to 0. So, when you factorize, you akan dapat y minus 2 and y plus 3 equal to 0, which is eventually you get y is equal to 2, y equal to minus 3. Okay, so for this one, ingat tadi y kita adalah cosecant theta. Saya tulis semula sebagai bentuk cosecant theta equal to positive 2 and another one here cosecant theta equal to negative 3. So, you have two things here. Sama macam yang soalan-soalan sebelum ni. Soalan tadi, kita akan selesaikan menggunakan method PQRS where your principal angle dekat sini. Okay, tapi before kita start dengan principal angle, kita tengok dekat sini cosecant theta. Okay, usually kita nak tukar calculator, you ada sin, cos, tangent. Therefore, you have to change this, okay, kepada bentuk sin, cos. Okay, so for this one, cosecant theta is equal to 1 over sin theta, so equal to 2. Then, I'll rearrange this one. I'll get sin theta is equal to half. Okay. Now, baru kita work untuk our principal angle. So, for P, yang first one is sin alpha equal to half. So, alpha is equal to 30 degrees. Okay. And then kita masuk kepada quadrant. So, which quadrant are they? So, sign positive pada quadrant. So, all students take care for quadrant 1 and quadrant 2. So, quadrant pertama dan quadrant kedua. Okay. Now, we'll take a look untuk dia punya range. Adakah kekal sama ataupun berbeza? So, ini from the question itself. So, kosong theta 360 degree. So, kalau kita tengok pada soalan, this one yang kita tukar tadi, masih lagi theta yang sama. So, tiada perubahan kepada range. Jadi, kita tahu dia adalah satu pusingan penuh. Jadi, for the first quadrant, kita tak naik sampai sini saja, kita stop. So, the answer will be here is 30 degrees. Okay. And then, for the second one, we'll go from this point to this point. Okay, so from this point to this point, 180 minus 30 degrees. So, untuk solve, your theta will be 30 degrees and 150 degrees. So, this is for sin theta equal to half. Now, move on to yang sebelah, cosecant theta bersamaan dengan negatif 3. Okay, sama juga saya akan tukar ke dalam bentuk sin. Okay, untuk kita cari principal angle ataupun basic angle. So, 1 over sin theta equal to negative 3. Okay, so sin theta equal to negative 1 over 3. So, untuk principal angle ataupun basic angle saya, so, sin alpha equal to negative 1 over 3. So, alpha, for this one, untuk calculator, okay, so just to remind you, for the calculation, masuk shift sign without the negative sign. So, hanya shift sin 1/3, awak akan dapat 19.47. We just want the positive one, okay. So, now we go to quadrant
So, kuadran dekat sini macam mana nak tahu kuadran mana? Sin theta sama dengan negatif. Okay, so tahu kalau positif, kuadran 1, 2. Kalau negatif pada kuadran 3 dan kuadran keempat. Okay, so third and the fourth quadrant will be tempat untuk answer dia. Okay, now we go untuk putar dekat sini. Before that, we'll see the range. Okay, range kekal sama. Kosong theta 360 degrees. Alright, so kita akan start pusing from here until the third quadrant. So it will be 180 plus 19.47. For the fourth quadrant, pusing sampai sini. Okay. So what happened there is 360 degrees minus 19.47. Okay, it's always the same. Kalau kita pergi pada kuadran keempat, kita akan minus the basic angle. Kuadran ketiga will plus the basic angle. Kuadran kedua kita akan minus. And kuadran pertama just ambil seperti seadanya dekat situ. Okay, now untuk the last one is solve. Theta is equal to, okay, so calculate ni dah akan dapat 199.47 degree. And this one you akan dapat 340.53 degrees. Okay, so kita kumpulkan jawapan kita dekat sini. Theta is equal to 30 degrees. Okay. And then 150 degrees, 199.47 degrees, 340.53 degrees. So that's 4 answer for this one. And everything, semua answer ni masih berada di dalam range yang kita nak. Okay, so moving on to solving trigonometric functions using compound or double angle. So, masih lagi menggunakan jalan kerja yang sama. PQRS, principal angle, quadrant, range and solve for theta. So, now our question here is, in this section, we will solve trigonometric questions by using compound angle. So, ini kita akan menggunakan compound ataupun double angle formula. Alright, so for this one, solve 4 cos theta plus 2 sin 2 theta equal to 0 for theta in between 0 and 360 degrees. So for this one, macam mana kita nak kenal pasti soalan? First you check your angle dekat sini theta kita. Okay, tak kisahlah dia bagi x atau theta. So check this one first. So kalau sama, kita boleh reconsider dia sebagai whether it will be a quadratic or anything you can substitute. So for this one, kita dapat cos theta dan juga sin 2 theta. So angle dah tak sama di sini. What we have to do is we'll try to change kepada angle yang sama. So for this one, kita ada, so sin 2 theta, we can change using double angle formula. Sin 2 theta is equal to 2 sin theta cos theta. So what will happen next? Let go dulu. So sekarang kita just tengok dahulu apa yang kita boleh buat. So 4 cos theta plus 2. So gantikan 2 sin theta cos theta equal to 0. So this is your first part. Okay. So now, saya kata sikit, kita akan move on. Now kita try to expand. You'll get 4 cos theta plus 4 sin theta cos theta equal to 0. Okay, so what we see here, kita ada cos dengan cos. Tiada cos kuasa 2. It's just a cos dekat sini. So what happen is, saya boleh buat dekat sini ialah saya boleh faktorkan 4. So both ada 4 dan both juga ada cos. So 4 cos theta times dengan 1 plus. Sudah keluar 4 dan juga cos theta, tinggal sin theta equal to 0. So this part, okay, so this whole part is already factorized. Jadi dia dah dalam bentuk faktor. Macam kita bracketkan macam ni, factor 2 factors equal to 0. So, maksudnya 4 cos theta bersamaan dengan kosong, cos theta bersamaan dengan kosong. So this is the first answer that we get. And then 1 plus sin theta equal to 0. Sin theta equal to minus 1. Okay. So ini ada dua jawapan sama macam tadi. Repeat back. Okay. So kita dapat dekat sini cos theta equal to 0. Start with P, principal angle. So cos, you akan dapat cos alpha is equal to 0. Alpha is equal to 90 degrees. Okay. Quadrant ke berapa? So cos
theta equal to 0, it's either you choose positive or negative, okay? It's either one sahaja, no need to choose both. So, katakan kat sini saya tentukan 0 degree ini adalah positif. So, I'll take the positive quadrant. So, all students take care. So, for this one, I'll take untuk the first and the fourth quadrant. Okay? So, what happened is 1 dan juga 4. Now, check for the range. Okay, so tengok balik soalan ni punya range 0 hingga 360. So, maksudnya hanya satu pusingan penuh bermula daripada 0. Jadi, from here 0. So, 0 kepada 90 degrees. So, first quadrant, kita terus ambil 90 degrees untuk the fourth quadrant. Okay. Untuk the fourth quadrant kan, it's either 360, you minus 90. Kalau you choose negative 1, you will plus 8. Okay, so this one saya akan minus. Alright, so this is the answer I get. Untuk solve for theta will be theta 90 degrees for the first quadrant. And the fourth quadrant will be 270 degree. Okay, so kita tengok move kepada yang seterusnya. Sebelah dia sin theta is equal to minus 1. So P. Okay, so P untuk principal angle alpha. So shift dekat sini sin equal to minus 1. So shift, bila kita tekan shift sign, bila nombor negatif, just ambil the number. Jangan ambil sekali dengan sign dekat situ. Kita hanya mahukan angle dia sahaja. So this one, I'll get alpha is equal to 90 degrees. So Q, okay, kuadran yang keberapa dekat sini? Sign negatif. So sign negatif berada pada third and the fourth quadrant. Okay, so all students take care. This is what I will use. Alright, so for the third and the fourth quadrant. Alright, so third and the fourth. So now we're going to check the range. Range kekal sama untuk satu pusingan. And last one to solve for theta. We'll take a look for this picture. Okay, so untuk the third quadrant, ingat third quadrant, you always take 180 plus dengan alpha. So your 90 degree. And the fourth quadrant, always 360 minus with your alpha. 90 degree. Okay, so what happened here? We'll get your theta. So your theta answer will be 270 degree. Because both of this, okay, dua-dua ni dapat jawapan 270, ini pun 270. So, tulis satu sahaja dekat sini. And then, what do you do is concludekan. Okay, so nampak tak ada dua jawapan yang sama. So, just concludekan the theta is equal to 90 degrees and 270 degrees. Okay, so hooray, we are on the last page. So for checkpoint 9, solve 2 cos 2 theta minus cos theta minus 1 equal to 0. For theta is in between negative 180 and positive 180 degrees. So this one is a little bit special soalan ni. Okay, sama juga. Yang pertama, mesti check theta kita, angle kita. Okay, so kalau angle dah sama baru tengok kuasa 2 ada ke tak. Tapi macam ni, angle tak sama. So what do is we will change it to the same angle. Jadi dekat sini kita boleh pakai identities. Cos 2 theta equal to 2 cos square theta minus 1. So why did I choose cos square instead of sin square? Sebab dekat sini dah ada cos. So, kita tahu kalau cos dengan cos, at least you will let it. Okay? So, boleh guna let. Alright. So, here what we got is, kita akan gantikan menggunakan identity ni. Okay. So, apa yang kita dapat ialah 2 darab 2 cos square theta tolak 1. Okay. Minus cos theta minus 1 bersamaan dengan kosong. Expand 4 cos square theta minus 2 minus cos theta and just rearrange it into a quadratic equation. So, kita dah nampak dalam bentuk quadratic. Just rearrange it. So, you'll get this. Minus 3 equal to 0. So, let y equal to cos theta. Ingat, let kepada cos theta sahaja. So, 4y square minus y minus 3 equal to 0. Factorize it. Okay, so factorize it, you'll get 4y plus 3y minus 1 equal to 0.
where y is equal to minus 3 over 4 and y is equal to 1. Okay, so settle bahagian ni. Ingat, y kita tadi adalah cos theta. Gantikan semula. So, cos theta is equal to negative 3 over 4 for the first part. And another part will be cos theta is equal to 1. So, we are using our PQRS method again. So, untuk principal angle P, ingat, negatif tak perlu masuk dalam calculator. So, you just shift cos number, you'll get alpha equal to 41.41 degrees. We'll check the quadrant. Quadrant keberapa diorang ni? Cos negatif. So, ingat, all students take care. So, quadrant kedua dan juga quadrant ketiga. Alright, so you get the quadrant 2 and 3. Alright, so now we're going to check the range. Theta is in between 180 and negative 180 degrees. Okay. So, sekarang kita akan cerita tentang pusingan macam mana kita nak cari theta tu sendiri. Alright. So, what happened here? 180. So, I'll highlight this one. So, you very clear about this. So, which one? This is positive 180 degree. So, I'll highlight like this. And for negative one is bila kita pergi ke arah bawah dekat situ. So, saya gunakan pen yang berwarna lain supaya you nampak lagi dekat sini. Alright, so for the first one is, we are going to use this one. Okay, brown pen ni daripada kosong sehingga ke positif 180. Okay, what happened here? Sekarang ni kita punya ni ialah pada kuadran kedua dan juga kuadran ketiga. So, untuk positif, kita kata dia berhenti setakat 180 degree. Jadi, saya takkan consider untuk kuadran ketiga dekat sini. Okay, sebab dia memang tak masuk. Alright, so what happen is kita akan pusing sehingga sini sahaja. So, I will never go further sebab dia dah out of our range. Okay, so untuk kuadran kedua, saya hanya ada satu jawapan which is 180 minus dengan our alpha. Okay, so yang seterusnya. So, ini kosong ke 180 sebab dia tak pergi sampai 360 degrees. So, what about the negative one? Negatif kita akan move secara terbalik. Okay, so from here, kita ikut arah jam. So, kita jalan sampai ke kuadran ketiga. So, we'll see the kuadran ketiga. Dekat situ kita akan berjumpa dengan kuadran ketiga. So, what happened here is 100, so minus 180, okay, so plus with alpha, okay, so plus with alpha dekat sini sebab dekat sini ialah minus 180, so we'll get less for that. So, minus 180 plus alpha, dekat situ kita gantikan, so alpha kita tadi ialah 41.41, jadi untuk solve, theta saya akan dapat dekat sini ialah 138.59. So, which is I get from 180 minus 41.41. Okay. And then another one. So, minus 180 plus alpha. So, I'll get dekat sini minus 138.59 degree. Okay. So, just understand that dia terbalik dekat sini. So, kalau selalunya kita dekat sini negatif 180. Okay, kita akan minus kan. So, it's the opposite. So, minus 180 plus with alpha. Okay, now move on kepada the next one is cos theta equal to 1. Okay, so dekat sini principle the same. Make sure you don't include. Kalau ada negatif, tak perlu include. So, alpha is equal to 0 degree. Quadrant, so saya consider satu positif dekat sini, cos positif, first and the fourth quadrant. So, make sure to write supaya kita tak lupa dekat situ. So, the first and the fourth quadrant, so we'll check the range. So, 180 degrees less than theta positive 180 degree. Okay, before we go to solving, so sama macam tadi, method yang sama, I will use the same method. Okay. So, for this one, untuk kuadran keempat, it's from here until here. So, maksudnya kosong ke negatif. Okay, negative part. So, dekat situ ialah untuk kuadran keempat. 3. Sorry. So, supposed to be 0 degree. Okay, dalam bentuk negatif ya. Dekat situ negatif 0 degree. Okay.
So, yang untuk kuadran pertama, so kita ikut cara yang kita gunakan tadi. Okay, kuadran pertama, we'll just go from there to there. So, the answer will be 0 degree juga. Okay. So, dia hanya consider sampai situ sahaja sebab ini yang warna coklat ni, yang brown ni untuk positive 0 until 180 and saya test. And then, warna hijau ni ialah from negative. Okay. So, negative part 0 until negative 180. So, it won't go until this part. Dia hanya akan stop till this part. Okay. So, that's why we only have the answer 0 degree. Therefore, untuk solving theta is equal to 0 degree, kumpulkan jawapan awak. So, kosong 138.59 degree, negative 138.59 degree. So, that's all.